హాయ్ అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఈరోజు మనము డాక్ మోఫో వింటర్ ఫీస్ట్కి వచ్చాము. సో ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ వింటర్ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ వింటర్ ఫీస్ట్‌లో లైక్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ ఉంటాయి. అండ్ అదే కాకుండా లైక్ మ్యూజిక్, డ్రింక్స్ అండ్ క్యాంప్ ఫైర్ ఉంటదనమాట. లైక్ ఇది వింటర్ ఫెస్టివల్ కదా! సో ఫుల్ చలికాలం కూడా అనమాట. సో అందుకే వాళ్ళు క్యాంప్ ఫైర్స్ పెడతారు. సో అందరూ ఆ క్యాంప్ ఫైర్ చుట్టూ కూర్చొని ఎంజాయ్ చేస్తూ, మ్యూజిక్ వింటూ, తింటూ, తాగుతూ ఎంజాయ్ చేస్తారనమాట. సో ఈరోజు మనం ఇక్కడికొచ్చాము. సో నేను ఇక్కడ నా కోసం స్పెషల్లీ నా వెజిటేరియన్ కోసం ఏమేమి ఫుడ్ ఉంటది అని చెప్పి వెతుకుతాను. సో మంచి మంచిదే దొరుకుతదని అనుకుంటున్నాను. సో లెట్స్ గో అండ్ హంట్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్. ఏంటివి పాస్తాసా? పాస్తా ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా. దగ్గర ఉన్నాయి. దగ్గర ఇక్కడ కొరియన్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ దొరికింది వెజిటేరియన్లో చుటోకి. సో అది ఆర్డర్ చేస్తున్నాను. I can make a red topoke, please. But we want vegetarian version. సో ఇక్కడ ఆర్డర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము. సో ఫైనల్లీ వెజిటబుల్కి వచ్చేసింది. సో లెట్స్ టేస్ట్. బాగుంది ఇది. రైస్ కేక్స్ అండ్ సమ్ సాస్ అండ్ చీజ్ ఉంది. చివి రైస్ కేక్ ఇది. ఓకే బాగుంది. నేనైతే ఈ అన్నికే కూడా వస్తలేదు. టొబోకి కొరియన్ డిష్ అయితే ఈ టొబోకి ఎప్పుడు నేను కొరియన్ సిరీస్ చూస్తే తినాలి తినాలి అనుకుంటా, బట్ ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు. ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నా. బాగుంది. ఐ లైక్ ఇట్. Most popular Korean street food. ఎస్, మోస్ట్ పాపులర్ కొరియన్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ అన్నమాట ఇది టొబోకి. బాగుంది. ఐ లైక్ ఇట్. సో రూబీ రెడ్. I think Some it's a moves. layered honey cake anta. ఓకే, బట్ లేయర్డ్ హనీ కేక్ వద్దులే కానీ అదే లైక్ ఇది తీసుకుందాం. అది తీసుకున్నా చెప్పినా. అది తీసేసుకో. రెడ్ రూబీ, ఐ మీన్ రూబీ రెడ్ తీసేసుకో. That looks good. సో ఇదే ఇప్పుడు నేను తీసుకునేది రూబీ రెడ్. సో చూద్దాం ఎట్లా ఉంటుందో. Thank you. థ్యాంక్ యూ. దొరికింది. వావ్, బాగుంది. సో ఇది సమ్ రెడ్ రూబీ రెడ్ చాక్లెట్ మూస్ అన్నమాట. సో లెట్స్ టేస్ట్ ఇప్పుడు ఇది ఎట్లుంటది అనేది. వావ్, మొత్తం చాక్లెట్. చాక్లెట్ మూస్ అంటే మొత్తం చాక్లెట్ ఉంటుంది. ఓన్లీ పైన రెడ్ కలరే ఉంది కానీ మొత్తం చాక్లెట్ అన్నమాట. ఎంత స్మూత్ ఉందో చూడండి. సాఫ్ట్ అండ్ స్మూత్ ఉంది. అండ్ కింద ఇది కుకీ అనుకుంటా కదా, స్పంజ్ కేక్ అన్న. స్పంజ్ కేక్. ఓకే. చాక్లెట్ స్పంజ్ కేక్. అండ్ ఈడ పక్కన సాస్ ఉంది చూడు, ఇది మొత్తం కట్టమిటా ఉంది. వెరీ బెర్రీది రైట్ రైట్. ఆ తీపితో నన్ను అనేది అది కొట్టేస్తుంది అన్నమాట. బెర్రీది బాగుంది. ఓవరాల్ ఇట్స్ గుడ్. బ్యాలెన్స్ చేయనీకే, ప్యాలెట్ బ్యాలెన్స్ చేయనీకే బాగుంది కండి.
ఇట్లా బయట కూడా ఉంటుంది లైక్ ఫుడ్ స్టాల్స్ లోపల కాకుండా, కానీ ఇక్కడ ఇది బయట కదా మంచి క్యాంప్ ఫైర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే వింటర్ ఫెస్టివల్ కదా, సో క్యాంప్ ఫైర్ లేకుండా ఎలా అవుతుంది ఈ వింటర్ ఫెస్టివల్. సో అలా అది అక్కడ మ్యూజిక్ ఉంటాయి కానీ ఇప్పుడు లైక్ బ్రేక్ ఉన్నట్టుంది. ఓకే అండ్ అది అక్కడ క్యాంప్ ఫైర్ ఉంటుంది, వాటర్ నుంచి ఫైర్ వస్తుంది వెరైటీగా. ఓకే దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ టాస్మానియా అన్నమాట. లైక్ జనాలు లిటరలీ ఈ టైం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. చలిలో ఇట్లా మంచిగా లైక్ వెచ్చగా ఇట్లా క్యాంప్ ఫైర్ వేసుకొని ఫుడ్ డ్రింక్స్. అబౌట్ లైక్ 70-80 ఫుడ్ స్టాల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అన్ని డిఫరెంట్ గా ట్రై చేయొచ్చు జనాలందరూ. చల్లగా ఉంది కదా వెదర్, అందరు ఇక్కడ కూర్చొని అండ్ ఈ ఫైర్ లైక్ వాటర్ లోంచి వస్తుంది. కింద గ్యాస్ పైప్ ఉంది అంతే. ఓకే ఎంత గ్యాస్ పైప్ ఉన్నా కానీ వాటర్ లోకి ఏం చెట్లు వస్తుంది. డజంట్ మ్యాటర్. ఓకే ఇక్కడ మంచి వెచ్చగా ఉంది. Hi, can I get the fried rice, please? Me goreng? No, that's. Oh yeah, thank you. Okay, thank you. ఇదేంటి? ఫ్రైడ్ రైస్. బట్ ఇది ఏ రకంగా నాకు ఫ్రైడ్ రైస్ లాగా కనిపించట్లేదు. నాకు కూడా కనిపించట్లేదు, అందుకే ఇది యాక్చువల్లీ లైక్ వింటేజ్ గ్రెయిన్స్ తోని ఫ్రైడ్ రైస్ ఇది. సో లైక్ ఇవి ఉంటాయి కదా లైక్ జొన్నలు రాగి అలాంటి గ్రెయిన్స్ తోని. సో ఏమున్నది ఏన్షియంట్ గ్రెయిన్స్ అన్నది. ఏన్షియంట్ గ్రెయిన్స్ అంటే ఇక లైక్ రకరకాల గ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి. అంతేం బాలేదంట. ఓకే మరి చిల్లీ లేదేం. సో ఇది వెజ్ అంట. ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ ఎట్లా ఉంటది అని. ఉప్పు కారం ఏం లేదు. స్ప్రౌట్స్ ఇవి ఉంటాయి కదా అవన్నీ ఉప్పు కారం తక్కువ. ఈ స్ప్రౌట్స్ ఇవి ఉంటాయి చూడు, అన్ని ఉడికిచ్చి ఆ పెద్ద బేగినంలో ఇట్లా ఫ్రై చేసి ఇచ్చిండ్రు అంతే, సొటే చేసి. బాగుండదు. ఇంకొంచెం ఉప్పు కారం ఉండుంటే నాకు స్పెషల్. నీకు లైక్ పికిల్డ్ బొమ్మకు ఉన్నది, పికిల్డ్ వెజిటేబుల్ ఉంది, దాంతో ఇంటికి కొద్ది పర్లేదు. సో ఇట్లా మంచిగా క్యాంప్ ఫైర్ దగ్గర కూర్చొని అనమాట. ఇంకో సైడ్ మ్యూజిక్ నడుస్తుంది, అటు మ్యూజిక్ ఇటు మంచిగా ఇట్లా కూర్చొని తినొచ్చు. అండ్ చలి పెడుతుంది కాబట్టి ఇట్లా వేడిగా కూడా వస్తుంది. కౌశిక్ దీన్ని అప్డేట్ ఇస్తా అన్నాడు, చూద్దాం. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా మొత్తం ప్లేట్ ఖతం చేసినావు కదా, ఏమేమి వచ్చినాయో చెప్పు జరా. దీనిలో సాంబార్ ఉంది, దాంతో ఇట్లా పులుపు అలా వస్తుంది టేస్ట్. అండ్ దీనిలో డ్రైడ్ రెడ్ చిల్లీస్ ఉన్నాయి. బట్ ఇలా స్మాష్ చేసి కలుపుకొని ఉంటే స్పైసీగా ఉంది. ఓకే దాందేనా స్పైసీ? ఇప్పుడు నాకు నువ్వు ఒక బుక్క పెట్టినావు చూడు, దాందే వస్తుందా? ఓకే అంటే బాగానే ఉంది, అంతా కొద్దిగా కలుపుకొని తింటే బాగానే ఉంది. ఫస్ట్ మనం ఇట్లా ఒక సైడ్ నుంచి తిన్నాం కదా, ఇప్పుడైతే బాగానే ఉంది. బట్ ఫుల్ డ్రై ఫ్రూట్స్ వస్తాయి, పంకిన్ సీడ్స్, ఇంకా కాజు బాదం ఇవన్నీ బాగుంది. ఫుల్ అయిపోయింది. ఇలా మంచిగా వేడిగా ఉంది, మంచిగా ఉంది ఇట్లా వెదర్. క్యాంప్ ఫైర్ ముందర ఇట్లా కూర్చొని, నేనైతే ఫస్ట్ టైం ఇట్లా క్యాంప్ ఫైర్ ముందర కూర్చొని ఇట్లా చల్లలో, వావ్ నైస్, బాగుంది ఎక్స్పీరియన్స్.
ఇది ట్రఫుల్ చీజ్ ఫ్లాట్ బ్రెడ్ అన్నమాట. Okay. సో ట్రఫుల్స్ లైక్ రేర్ కైండ్ ఆఫ్ మష్రూమ్స్ లైక్ భూమిలో ఉంటాయి అన్నమాట. అది పట్టుకోవడానికి లిటరలీ కుక్కల్ని ట్రైన్ చేస్తారు అనమాట. జస్ట్ చాలా రేర్, అంత ఈజీగా దొరకవు. సో ఒక్క ట్రఫుల్ లైక్ $150-200 అట్లా ఉంటుంది. సో ఇది ట్రఫుల్ ఫ్లేవర్డ్ ఫ్లాట్ బ్రెడ్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఇది మష్రూమ్ ట్రఫుల్ ట్రఫుల్ అంటే లోపల మష్రూమ్ ఉన్నట్టే కానీ మష్రూమ్ తిన కదా. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ నాట్ ఎ టిపికల్ మష్రూమ్, లైక్ అట్లా అనిపించదు నీకు మష్రూమ్ లాగా. మష్రూమ్ తింటున్నట్టు అనిపించదు అంటే. లేదు, ఓకే ట్రఫుల్స్ ఆల్రెడీ తీసినప్పటికీ ఎండిపోయి ఉంటాయి, దాన్ని ఇట్లా షేప్ చేసి ఇస్తారు పైన. ఓకే సో టేస్ట్ చేసి ఎట్లుంది. బాగుంది. అంత మష్రూమ్ టేస్ట్ ఏమి తెలియట్లేదు నాకు. ఇది టిపికల్ మష్రూమ్ లాగా కాదేమో కదా. ఇట్స్ నైస్, బాగుంది. బాగుంది, టిపికల్ మష్రూమ్ లాగా సంథింగ్ డిఫరెంట్. బాగుంది, ఐ లైక్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. సో నేను ఇది రాస్బెర్రీ డ్రీమ్ అని ఒక డ్రింక్ తీసుకున్నా. ఇక్కడ ఎక్కడ చూడండి మొత్తం ఆల్కహాలిక్ ఉంది, ఇది ఒకటి నాన్ ఆల్కహాలిక్ ది దొరికింది అనమాట అక్కడ. సో అక్కడ నుంచి ఈ రాస్బెర్రీ డ్రీమ్ తీసుకున్నా. అండ్ ఇందులో పైన ఏం వేసారు వాళ్ళు? విప్ క్రీమ్ కూడా వేసారు. సో ఇప్పుడు టేస్ట్ చేద్దాం ఎట్లుంది అనేది. నైస్, బాగుంది. బాగుంది, రిఫ్రెషింగ్ ఉంది, లైక్ రాస్బెర్రీ ఫ్లేవర్డ్ సోడా లాగా ఉంది. బాగుంది, ఇట్స్ నైస్. సో ఇదే డార్క్ మోఫో వింటర్ ఫేస్. సో మేమైతే అన్ని వెరైటీవి ట్రై చేసి ఎంజాయ్ చేసాము. మీరు కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేశారని అనుకుంటున్నాము ఈ మ్యూజిక్ అండ్ ఆల్. సో నెక్స్ట్ ఇంకా డార్క్ మోఫోలో ఇంకా ఏమేమి ఉంటాయి అని చెప్పి నెక్స్ట్ వీడియో కోసం వెయిట్ చేస్తుండండి. అంటిల్ దెన్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బై, లవ్ యూ ఆల్.